I know we're still expecting some of our people and the creative industry and all of it to be part of this. We are glad to be here in Dakar in Senegal. Yesterday at the welcome event, we had fun. It was great. And I know that maybe some people slept very late. But what's going to happen now is to discuss the business side of music, the creative industry. Is it just cultural to entertain some people, or is it to make money for our people and make money for the country and for the continent? So this is what we're here to do. And I know that some many professionals and finance experts in the house who will do justice to it. And the idea is to even the various platforms to tell us what they have in stock, what they have for the opportunity they have for the creative industry in Africa. I know, for example, from AFRIMA Bank, that Pan Africa Bank, they have a lot of packages for the creative industry. And a very senior member of the organization is here to tell us what those opportunities. Because sometimes when we don't have information, that's one of the determinants of poverty. So they're going to let us in on what they have and some other partners who are present here. So what I just want to say is to welcome you to the 8th AFRIMA for this summit, and to say thank you so much for joining us or for having us. Thank you. I want to say thank you to the President of Senegal, President Macky Sall. We say thank you to the Minister of Tourism, who's our focal person working with us on this to make it a success. We're expecting a big night tonight. We're expecting the award ceremony as well on Sunday. Many of the artists are on ground. Some are arriving today, some are arriving tomorrow, some are arriving on Sunday, and the artists in Senegal are joining us. So, but more importantly, it's more than just performance. It's more than just event. It's more than just that. It's about how do we promote the continent, the destinations in Africa, like Dakar, like Nairobi, like other places. How do we tell our own story as Africa? And how do we ensure that our people make money from music industry, from creative economy, so that they can give jobs to our people, take more people away from the street. And AFRIMA is not about color. Whether you're white, black, yellow, we don't do that. What we recognize is talent. Wherever you are in the world and you have the spirit of Africa, you are part of the continent. So welcome all of you. We thank you all our partners, because we can't do this alone, and that we're going to have a nice time today. Thank you so much for having us. Thank you very much. Today we're talking about music business. On parle du business, de la musique aujourd'hui, le showbiz. And I think that AFRIMA Bank has been an exemplary bank, a multinational bank, that is leading the way into investing in music. Dont la banque AFRIMA a commencé à nous montrer la voie en ce qui concerne l'investissement dans la musique, à travers plusieurs initiatives comme le Canex Weekend qui vient de se terminer, la dernière édition qui vient de se terminer à Abidjan, je pense en novembre 2022. Et Monsieur Terme Godwin qui est ici est un senior manager à AFRIMA Bank. Il va intervenir après dans un des panels, mais on va lui demander pour cette cérémonie d'ouverture de nous donner juste un mot de welcome. Oh, so Mr. Tamwe is a senior manager at AFRIMA Bank, and the bank that has, shown us the way into investing in African music, investing a lot. And we're part of Canex. AFRIMA was a part of Canex that just concluded in November. Now, I know you're going to be on a panel very soon to talk more about investing and financing, but if you give us just a little word of welcome so before the minister gives us a keynote speech. Thank you very much, Senegal. We are very happy to be here as African Export-Import Bank, Honorable Minister, our brothers and sisters from AFRIMA. I personally, it's my first time to be in Dakar, and I'm already enjoying it. Music is two things. It's music in terms of the art, and people in terms of those who listen to it. What brings music and people together is the business of music. And I hope this morning we'll have a wonderful time to also discuss the business of music, because more than entertainment, having a concert,
more than the award ceremony, I think it is very important that as Africans, we benefit from this talent because we are talented in music. And in order to benefit from this skill that we have naturally, it is important that we do understand what goes on behind in the realm of business. As AFRIMA Bank and on behalf of the Creative Africa Nexus program, we look forward to be part of this engagement. More importantly also, we invite you to be part of the Creative Africa Nexus program, which is going to take place in November, between 21 and 27 November in Abidjan, Cote d'Ivoire, where we are going to take up even more, talk more about business, not just of music, because music is also connected to fashion, fashion is connected to sport, and so on and so forth. So we need to create that nexus and ensure that we have an ecosystem on the continent that is increasingly monetizing the talent. Thank you for the invitation, and we look forward to be part of this summit. Thank you very much. Bon, Monsieur Tamwi nous a expliqué que la musique, c'est pas seulement le show, mais c'est aussi le business qui nous rallie tous. Donc c'est très important les discussions qu'on va avoir pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut profiter en tant qu'Africain, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, en tant que promoteur, en ce qui concerne le business mondial de la musique, globalement. Merci beaucoup, and I hope that we will have some very fruitful discussions. But I would leave it over to my co-host, Debri, to introduce our keynote speaker. Merci beaucoup. Nous avons l'honneur de donner la bienvenue à son Excellence, Monsieur Mbaye Kanyang, le ministre du Tourisme et de Loisirs ici au Sénégal. Thank you very much, Mr. Mike. Thank you very much, Mr. from Exim Bank. Monsieur le représentant des ministres, excusez-moi. Voilà. Monsieur les représentants des ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de AFRIMA, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers du monde de la culture et de la musique africaine, Messieurs les représentants des artistes, chanteurs, auteurs, compositeurs, chers invités, à vos rangs, titres, grades, tout protocole observé, je veux tout d'abord vous dire combien je suis très honoré d'être ici pour présider cette importante cérémonie d'ouverture du sommet d'affaires de la musique africaine dans cette belle salle qu'est le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Je vous souhaite au nom de son Excellence le Président de la République Macky Sall et au nom du gouvernement la chaleureuse bienvenue au pays de la Teranga, terre d'accueil, d'hospitalité légendaire et de paix. Je me félicite par conséquent que cette 8e édition soit dénommée édition Teranga. Ce choix honore ainsi au plus haut niveau tout le secteur touristique du Sénégal pour le dynamisme de ses dirigeants qui ont réussi à hisser la destination Sénégal parmi les premières places en Afrique de l'Ouest. Avant de clôturer mon propos, je voudrais réitérer mes encouragements et remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre de haute facture. Je souhaite également un agréable séjour et un franc succès à vos travaux, mais surtout vous adresser les meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Je voudrais remercier aussi les artistes locaux à travers le directeur de AFRIMA Sénégal, M. Maktar Soubatel,
pour son dynamisme, sa générosité à impliquer tous les artistes nationaux et surtout les jeunes talents. Mr. Mike, my English is not fluently like yours, but we thank you a lot because choosing Senegal for this ceremony was an honor for us. And we wish tomorrow will be a great day for all Africans who like music, who love music, and who believe in music. Un autre représentant de Africa Exim Bank, ça rassure de voir des partenaires financiers être derrière cette industrie musicale africaine. Au Sénégal, nous avons beaucoup de promoteurs qui ont besoin d'être conseillés, d'être soutenus, d'être motivés, d'être encouragés, mais surtout d'être financés parce que l'industrie musicale demande énormément d'argent. I think Mr. Mike will translate, but what I want just to tell you to help our community. Like what do you do in Abidjan? Do it the same in Senegal. I think all will be better. Thank you very much. We have Trust here, which has things like Trust Academy. Is maybe going to talk about that, and even the bank, because in the past people didn't believe in Africa. People simply didn't believe, but today we're seeing a lot more as it's proven by the interest of the bank in that. And I think it's a good way to round up by having Mr. Tanwe to tell us, their role in making sure that initiatives that are being brought forth, such as that of Trust for artists and of Mr. Luke, that we have the right kind of support, the right kind of accompaniment to ensure that they get the technical support as well to become good, sustainable businesses. Thank you very much. I hope you can all hear me. I'll speak in English, pardon the preference. So I'll speak a bit slowly and I'll not say much so that at least you get as much as I can say. We are always asked the question, why is the bank interested in the creative industries? And the fact of the matter is the creative industries ticks a lot of boxes in terms of job creation for the youth. For example, so employment is a box that it ticks in terms of nation branding, in terms of economic development, so entrepreneurship. So the creative industries ticks a lot of boxes when you look at it compared to other enterprises or other sectors. So it is just natural for the bank. My president was Professor Benedict Oramah saying that a good banker smells where the money is. So it is only self-evident that the creative industries is going to become one of Africa's biggest contributors to Africa's economy. It has surpassed the automobile industry in France, for example. Who would have thought that would ever happen? At some stage, the auto industry was the driver of the French economy. But now it's the creative industries. If you go into the West, into the US, you find that it dominates other cities in billions and billions of dollars. What differentiates us from them really is the ecosystem, the structure of how you can monetize the creative industry or the talent. It is easy, more easier in the West to move from an idea of the song in your mind to earning an income from that song. The journey from ideation to earning an income is straightforward because the ecosystem has been built and is established. It is easy for a young fashion designer in Europe to move from having an idea of a dress to putting it out there and then earning an income from that dress. But you and I know that that journey for an African entrepreneur is not as easy. There are a lot of challenges that they need to address. That is what I mean by an ecosystem. We do not have all the different players that make up the market. Finance is just one aspect. There's capacity building that is needed. Who's dealing with the logistics? Who's dealing with the digitization?
So all that makes an ecosystem. That is why the bank deployed the Creative Africa Nexus program. The Creative Africa Nexus program does not claim to be a solution for everything, but what we're trying to do is through financing. Last year we extended our CANEX facility. This is a debt facility from $500 million to $1 billion. We launched, for example, a venture financing fund, because we do realize that what the creative industry is a mixture of debt but also equity. But even in the ecosystem of financing, and when we focus on talking about financing, we'll deal with some of these. You also need angel investors there. You need those people who are able to provide seed capital, because those are things that CANEX cannot do. So even there, in the finance, just under financing, there are different elements that have to come into place to support the creative industries. Some of the creative businesses do not need financing. What they need is capacity building. Capacity building on how to run a creative enterprise and entrepreneurship training. So we have also partnered with partners like Trace Academia. On Trace Academia, for example, today you find a course on jewelry making that we partnered with AFRIMA and design students and academia. What we're trying to do there, and Trace Academia, what we're trying to do there is to train young people in that on jewelry making. How can you make even buckles, shoe buckles, belt buckles, small artisanal skills that are necessary to create a business. But beyond just the skill of making that, we are also providing training in business enterprise management and so on. Because you go to a bank to enhance your working capital. You rarely go to a bank with just a plain idea. You have proof of concept, you have run your business, now you want to expand your business. So even before you get to that point, you need the skills, the capacity to run business. Digitization or the digital economy is the next big thing in the creative economy. We cannot afford to remain behind. We remained behind as a continent when it was time to industrialize. We were late in industrializing. We will be late in so many things, but we cannot afford to be late in this game of digitization. Because through digitization, you have got companies that are owning a lot of African intellectual property. I'll give you an example. And sorry for taking long on this, but I like giving examples of some of the things that we're meeting because it gives you that experience. There was this young man, a talented African fashion designer, who we took to Paris Fashion Week under our Creative Africa Presents Africa program, where we take fashion designers and other creatives to these global markets just to show them that, look, these things are also available in Africa and connect them to global markets. He got a very good deal with Adidas, where they wanted to put his designs in North Africa, in all their stores in the US, in China. When they were doing their background checks in China, they realized that this man's business is already registered in China. The intellectual property is already his designs. The intellectual property is already registered in China. He didn't know. So there are people out there who are just looking around the continent, getting our things, registering them while we don't know. The day we decide to monetize them, too late. Now he has to go and put litigation and do all these things just to get back his name. He says, what do I do? This is the name that my father gave me. I cannot just change my name, it's my name. But Adidas cannot finalize the contract because China is what? The biggest market. So these are characters we need to know how, you need to understand. To access financing for music, you need to understand how to protect your music. You need to understand how to protect yourself IP. So we look at that capacity building. We look at digitization. We cannot be behind in digitization. We need to be in the forefront. We need to integrate our markets. We have an Egyptian film production company. They were telling us that it's easier
for them to get a French-speaking Mauritian from Europe than it is to get a French-speaking Mauritian from Mauritius into their movie. Why? Because of the difficult laws and regulatory environment that we have created for ourselves in Africa. So even under the African Union, we need to merge this. We need to have a common purpose that breaks down these barriers for us to do business in the creative industry. For example, in film, music, in terms of collaborations, how long does it take to get a work permit, get a sound engineer into your country for your production, for example. So all these things are things that I wanted to bring to light, because beyond financing, there's the bigger picture of ecosystem. And finance is just an enabler. But it is an enabler of what? It is an enabler of all these other elements that have to come together in order for us to create a creative industry and music industry on the continent that keeps our talent on the continent. Because where we are now, and this is how it goes, is once you make it big, what you're going to do naturally and logically is that you're going to register your copyright or publishing company somewhere in the US, because they have an ecosystem and you want to get money at the end of the day. But if we can create that same environment in Africa, it means we'll be able to retain and monetize that talent even here in the continent. Thank you very much. Je vais essayer de... Il y a quelques points très saillants dont je vais essayer de résumer un peu en français pour nos frères et sœurs. Donc, Monsieur Tamboué, en fait, il dit que pourquoi vraiment est-ce que la banque est intéressée dans l'espace créatif? Parce que, en fait, c'est l'un des secteurs les plus importants aujourd'hui dans le développement économique, dans la création des emplois, surtout pour les jeunes. Et ça, nous avons même dépassé l'industrie automobile, par exemple en France. Et c'est toujours un espace qui est en train de grandir. Donc c'est impossible d'ignorer l'importance de l'espace créatif aujourd'hui. Même une banque multilatérale comme AFRIMA. Donc le présent lui-même est dédié à notre industrie. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique est derrière aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un manque d'écosystème. Il manque des voies de monétisation. Par exemple, il a dit que c'est facile à quelqu'un, un créateur qui est à l'Occident, de réfléchir, de penser à une chanson et de traverser ou de pouvoir récupérer ses droits. Ok, merci beaucoup. On passe directement à l'autre question. Ouais, on n'a pas beaucoup de temps et on a un intervenant qui va passer en ligne très bientôt, très intéressant. Je vais le dévoiler. Donc, la dame, micro. I said give it to the lady now. Nadia is coming out now. Okay. Merci. Alors bonjour, moi c'est Néné Marie du Sénégal. Alors je pense que la question que je vais poser a été abordée de prêche, c'est par rapport à l'accompagnement. L'accompagnement des artistes. C'est vrai qu'on a parlé de plateformes numériques pour suivre les formations et les programmes, mais je pense qu'aujourd'hui ce que nous manquons en Afrique, c'est des espaces physiques où les managers, et je parle bien des managers, parce qu'aujourd'hui l'artiste, rares sont les artistes qui vont dans les plateformes pour suivre les programmes. Et c'est les managers en tant que tels qui accompagnent les artistes qui ont ce réel besoin d'être outillés, capacités et formés pour pouvoir vraiment accompagner l'artiste dans l'obtention des projets ou plutôt du financement qu'il a besoin. Je pense qu'aujourd'hui, le réel problème que nous avons en Afrique, c'est la présence physique d'institutions qui accompagnent ces managers-là. Si vous voyez le milieu de la cinématographie, il y a plein d'institutions qui sont là, qui s'installent même pour former des acteurs, pour former des managers en cinématographie. Mais ce que nous manquons aujourd'hui, ce sont ces institutions-là pour la musique au niveau de l'Afrique. Merci.
votre question. Oui. Pourquoi vous êtes série? Pourquoi applaudir? Vous êtes comment on est à la télé? Oui, c'est vrai que par rapport au cinéma, on est encore très très loin. Il y a beaucoup d'initiatives, franchement, je pense au Canex, je pense à AFRIMA, je pense voilà, il y a beaucoup d'initiatives. On parlait tout à l'heure de Trace Academia, qui est une initiative gratuite, je le rappelle, pour la quasi-totalité des jeunes, pour tous les jeunes dans le monde entier, de se connecter via un smartphone et de suivre un parcours avec des certifications. Je sais que mes collègues de Trace Teranga ici présents font beaucoup d'efforts et passent énormément de temps avec les artistes, et je tiens à les remercier. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour les remercier pour toute l'aide qu'ils apportent aux artistes en local. Après, vous savez quelle est la principale difficulté? C'est un peu comme le football. Moi, j'aime bien faire la similitude du football, parce qu'il y a des millions de gens qui pensent qu'ils sont des artistes. Et donc, ça veut dire que, vous savez, du cinéma, il faut une caméra, il faut un script, il faut savoir utiliser un appareil photo. Pour chanter, c'est comme vos ballons, hein. Vous allez dans la rue, vous prenez un tam-tam, vous prenez une guitare et vous pensez que vous savez chanter. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et le problème des institutions, malgré des initiatives qui sont incroyables, qui prennent les banques, et toutes les institutions, je peux vous dire que le gouvernement sénégalais dépense beaucoup d'argent, tout à l'heure le ministre était là, et beaucoup d'États d'ailleurs africains, et Dieu merci, ont compris que la culture, c'est ce qu'on appelle le soft power, hein, ce qu'ont compris les Coréens avec la K-pop depuis des années. Et quand vous voyez ce qui se passe avec l'afrobeat, quand vous voyez ce qui se passe avec toute la musique sud-africaine, etc., moi je m'amuse à compter le nombre de rappeurs en France qui sont d'origine africaine. Je crois que plus de 90% des rappeurs en France sont d'origine africaine. Donc c'est un vrai élément de pouvoir. Et je peux vous assurer que les gouvernements, ils sont très intelligents, très malins, et ils ont parfaitement compris. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on répond à ces 10 millions de jeunes qui veulent chanter. Parce que chanter, et tout à l'heure on le disait, c'est un métier, c'est un business de chanter. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Allez un peu sur Internet, il y a beaucoup de gens, il y a même, j'ai entendu des fois, des producteurs même qui donnent de leur temps et de leur personne pour aider les jeunes artistes dans les quartiers. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Mais vous avez parfaitement raison. Le problème, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est de réussir à l'organiser. Oui, c'est vrai, je terminerai par cette dernière phase, la difficulté à organiser cela. Personnellement, avec ma structure de sous-culture, nous travaillons énormément dans beaucoup de pays africains à monter des programmes peut-être très courts de formation, notamment pour les managers. Et depuis une dizaine d'années, on a réussi justement à accompagner quelques managers, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, au Mali, au Sénégal aussi. Et cela a résulté à quoi aujourd'hui? Et c'était la chose la plus... On a commencé par cela, à les mettre ensemble, à ce que ceux qui sont plus avancés partagent l'expérience aussi avec les jeunes. Donc aujourd'hui au Sénégal, par exemple, nous avons une association des managers qui travaillent dans la musique, qui existe, et j'ai aidé justement à connecter toutes les associations de managers dans plusieurs pays en Afrique, jusqu'en Ouganda, jusqu'au Burundi, etc., toute l'Afrique de l'Ouest, à ce qu'ils aient une seule organisation. C'est déjà une plateforme sur laquelle ils peuvent échanger des informations, parce que comme il l'a dit, on trouve énormément aujourd'hui de possibilités d'informations, même de formation sur Internet. Trace Academia, qui est totalement gratuit, je le rappelle encore, il faut aller voir Trace Academia, cette application-là, qui est, et ça c'est le mérite vraiment de Trace, ce n'est pas simplement dans le secteur de la musique. On a justement dans le secteur des arts et de la culture des informations, des modules de formation complets qui peuvent aider justement à l'accompagnement des artistes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un embryon, c'est un démarrage, mais il faut qu'on continue à essayer de structurer. Et bien sûr, après les financements, on peut aller les chercher auprès des banques, auprès des institutions. Et il a dit le gouvernement sénégalais met de l'argent quand même pour accompagner des artistes ou des managers. Moi, je travaille avec plusieurs événements sur le continent où on réussit à les emmener à Visa for Music, à Accès sans ton ami, pour qu'ils puissent bénéficier justement de ce networking sur place. Mais la question, elle est importante. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on va y arriver, puisque we don't have any more time, le temps est écoulé. Mais il y a beaucoup d'autres sujets, d'autres panélistes existants.
que nous allons suivre. Donc je pense que c'est sage de lui donner l'opportunité aussi de partager avec nous, n'est-ce pas? Et je pense qu'il pourrait aussi répondre à plusieurs questions que vous allez en maintenant. Mais avant de partir, peut-être un mot de clôture par M. Tamé. Just the last 30 seconds before we close. Thank you very much for this opportunity to be part of this summit, part of this discussion. I'm not going to repeat what I've said. I think even the last question really addresses the point. Music is the talent. People like listening to music. What brings music in people's ears is the business of music. And as the last question really points to it, there are agents that are needed. There are data analysts that are needed. There are so many players that are needed to create a village that can help us make money from our music. And I hope that through interactions such as this ones, we'll be able to make that a reality. Finally, you are all invited, as I said earlier, to the Creative Africa Nexus at the Intra-African Trade Fair, which is in Abidjan, 21 to 27 November. Look forward to seeing you there, and look forward to taking forward the creatives in Africa. Thank you very much. Donc vous êtes tous invités au Canex Weekend qui sera à Abidjan le 21 au 27 novembre cette année, n'est-ce pas? Et là-bas on va continuer la conversation. Lui-même il l'a dit. Donc on va juste, we're just going to step up and take a photograph, a joint photograph. Yeah. For the panel.